teri kyogenda kukola ne kibeerawo. There's nothing you can do and it gets Kiyimirirawo olw'obunafu. It gets sustained out of Buli weakness. kimu ky'ogenda okukola kiyimirewo kibeerewo. Whatever you're to do, that it shall be Kigenda kubeerawo sustained. lw'amaanyi. It shall be sustained in Si power, lwa bunafu. not out of Kale weakness. n'olwekyo lekera okwenafuya For that matter, stop putting n'okwegayaaza. yourself and stop feeling Buli lazy. kyonna ky'olifunamu Whatever you're to benefit out olikifunamu of, ng'otaddemu amaanyi. you'll have to incur Byonna effort. tuzaalibwamu Whatever we are born bigenda out of, tuzaalibwamu ku lw'amaanyi ge It tuli shall- batutaddewo. it shall be out of the efforts that we Kale incur. lekeranga okulembezanga obunafu mu bulamu bwo. Stop being led by laziness in your Obunafu life, tebuzaala. because laziness doesn't give Obunafu birth to. tebulera tebukuza. Laziness doesn't nurture anything to Ensonga grow. lwaki nkugambye That's why I've told bw'oba you. oyagala okubeera ow'amaanyi If you want to be tuula powerful, wansi w'oyo sit ow'amaanyi. under a powerful person. Bw'oba oyagala kubeera wanjawulo If you want tuula to be wansi special, w'oyo ow'enjawulo. Sit under a special person. Yensonga lwaki Katonda It's the reason God akuleetera omuntu brings you a person ng'amwetaddemu that He has put n'amufuula Himself into. ow'amaanyi He turns mu Him into maaso people go before you, otera olerebwe mu maanyi that you can't be naawe nurtured in ozaalibwe mu mind, maanyi. that you will be born out of Obunafu power. tebuzaala, Because weakness doesn't give birth maanyi to. ge gazaala. It's power that gives birth to. Genda okifumiiririzeeko. Go and meditate about it. Ebimera bikula n'obiraba nga bigenda bityo waggulu. The plants grow. Lwaki bigenda waggulu? Why do they grow Waliwo upwards? amaanyi agabireetera okugenda wa. There is a force that pushes them to go upwards. Era enkuba gy'olaba erimu amaanyi g'ebimera. The rain you see holds the power of the Enkuba plants. bw'etatonnya ebimera tebimera. If it doesn't rain, the plants don't Ebimera grow. byonna bimera kubanga enkuba ebeera etonnye. But all the plants grow because it Kitegeeza rains. enkuba erimu amaanyi g'ebimera. It means the rain Ate holds the power of the enkuba era plants. erimu amaanyi gaffe abantu. And still the rain holds our Kubanga lives. bw'etonnya ne tubaza Because once it ebimera rains ne to you, bimera. the plants grow, Ebimera ne bimera ne bibala ne tulya ne tubeerawo. they grow the yield and we eat, then be sustained. Tozanyisanga maanyi. Never joke with power. Era abataagala kuwuliriza b'amaanyi Those who don't want to listen to the powerful people, tebaliba b'amaanyi, they will never be powerful. baliba banafu. They will always be weak. Toli wano nti kubanga ndi munafu. You're not here because I'm weak. Oli wano kubanga okimanyi. You're here because you Munda munze know mulimu Katonda ow'amaanyi. that there is a powerful Era God in me. yanfuula ow'amaanyi. And He turned me into Era a oli powerful man. wano And you are here kubanga waliwo amaanyi. because there is power. Togendanga watali maanyi. Don't ever Ononayo say there ki? is no power. Why should you go there? Bakusanga ogenda ew'obunafu, ew'obunafu ononayo ki? Why should you join a weak person? Abasajja bano ng'ono Mr. Mbowo yajja agenda kufa. People like him, he came when he was dying. Najja eri amaanyi. And he came to where power Kati is. waali mulamu. This time he's alive. Yajja nga n'okumpita musumba tasobola nga mpita mu kuja. He could not even say the word pastor. He would nga say lwavaako. fool. Because he Ekyo couldn't sirikyerabira. speak. I will never forget that. Kakati mu kuja ayagala kwogera musumba ayogera mu kuja. Instead of saying pastor, he would say Ng'olulimi something else. baalukozeeko baalukolako emikolo. Because he had been done Najja eri something. amaanyi. But then he came to where power Ensi is. muno tuzimba maanyi. We build power in this world. Tuzimba maanyi. We build power, Si bunafu. not weakness. Tuzimba maanyi. We build power. Bwe tukola Once we work, n'otereka ssente you ozimba save money. maanyi. You're building strength of N'ogula power. akatako ozimba maanyi. You buy a piece of land, you're N'ozimba building ennyumba power. ozimba maanyi. You construct a house, you're building N'ogula power. ebisolo by'ozimba maanyi You, ag'obuntu. you buy your animals, Obira it means ng'oli you're building kind of w'amaanyi. strength, that you can be strong. Genda okama amata oleeta amata wano. Go milk the animals Genda and mu bring lusuku milk. oteme ettooke. Go get some matoke from Ozimba the plantations. maanyi. It means you're building up power. Oba otambula nange. Are you with me? Ozimba ki? You're Lwaki oli building. munafu? Why are you weak? Oli mwavu. You're poor. Tolina kyo. Kati abantu baga tolina ky'otugamba. So You the are poor. person, you can't tell us anything. Tolina ky'otugamba oli mwavu. You are poor, you can't tell us anything.
kubanga amaanyi g'ensi For the power of the world by'ebintu ebikwatibwako. are the tangible Amaanyi things. g'ensi The power of the world ge mayumba. are the houses. Amaanyi g'ensi The power of ge the world mataka. is the Amaanyi land. g'ensi The power of the kwe world kubanga ovuga emmotoka ey'ebbeeyi. is for you to drive a Amaanyi Porsche car. g'ensi The kwe power of kubanga the olina world faamu. is for you to have a Amaanyi farm. g'ensi The power of the kwe kubanga world olina abantu b'olabirira. is for you to be able to take care of certain people. Nga bajja ne bagamba, That they come and say, daddi tetulina kyakulya. Dad, we don't have food. Temufaayo. Don't mind. N'okwata mu nsawo You reach out to your n'obala pockets, you emitwalo abiri n'obuga mugende mukole 200 shopping. to go conduct some shopping for your souls. Ewaka tolina n'amaanyi, oli musajja ne tolina maanyi waka. You're a man but weak even at home. Mukyala agamba njagala za nviiri. The wife says, I want some money for the hair. You call your way. Okabanga akabuzi. You cry like a goat Tolina ki? Tolina maanyi. because you are weak. Ani alina? Who is with me? Tunoonya maanyi. We look for power Katonda ye maanyi gaffe. because God is our Tumulina. strength. We have Him. Tumwagale. Let's love Him. Tumwesibeko. Let's cling Tumulemereko. on to Him. Let's persist on Kubanga ye Him. maanyi gaffe. For He is our Tubeere strength. wansi we. Let us be Tukakkane under mu Him. kigambo kye. Let's come down in His Tukakkanire mu word. kitiibwa kye. Let us come Kubanga down in His ye glory. maanyi gaffe. For He is our strength. Ekikola ekitiibwa si bunafu. What makes the glory is not weakness. Si bunafu. Not Ekikola weakness. ekitiibwa si bunafu. What makes the glory is not Manyi. weakness, but the power. Katonda yakola byonna n'asirika. God created each and everything and He kept Omugamba quiet. ki? What have you got to tell Him? Ne bwe weekalakaasa oti oli wuwe. However much you write, you belong to Ne Him. bw'ozunga n'ogenda mu ssabo. Even if Agamba you laba nno go wange to the bwagenda shrine, eri. say, look at the one Oli who's mine wuwe. going. Because you belong to Omuzadde me. bw'azaala omwana ne bw'odduka gaba laba nno ono. Once a parent gives birth to a child, even if you run Taggaba away, nakugoba atuula wali. they don't even chase Atula after ku you. They ntebe sit. n'azinga n'emikono akola ati oli mwana wange They gwe ne sit and bw'oliragawo. fold their hands and say, you are my Ennyindo gy'olina child. yange, akamwa ako Your kange, nose, the mouth, feesi yange, figa Your face, yange, the figure is oyogera nga famous. nze. You speak like me. Oli wano kukola ki? Oli wano okufuna ki? Why are you here? Oli wano okufuna ki? Why are Oli you wano here? ofune amaanyi. You're here to gain strength. Oli wano ofune amaanyi. You're here to attain power. Kankugambe ngayo abantu bobanga okyawo bobanga kale obaagale mu mubiri mu buntu naye ebigambo byabwe obikyawe. Let me tell you the kinds of people you must hate. Sisobola. I Sina cannot lugendo. have nowhere to go. Tetulina bwe tugenda kubeera. There's nothing Tetulina we ffe shall lugendo become. ffe. We have nowhere to Weewale go. ebigambo byabwe baba banafu. Avoid such people because they're always weak. Weewale ebigambo byabwe baba banafu. Avoid such people's words because they're always weak. Tunaabeerawo tutya? How shall we survive? What can we do? Munnange kaakati olutandikire wa? Where will we begin Nze from? mpulira ensi entami. I feel like I'm Nze fed up of gwolaba the wano njagala world. kwetta. I want to Nze kill sirina mirembe ku myself. nsi. Have no peace on the Kaakati earth. kati golowooza tunaakola tutya? So what shall Era we tewaliyo, do? tewali ssuubi, tewali ssanyu, There's tewali. no hope, there's Tetulina no kye tuli joy. baffe. We shall never Dduka become emisindo anything. beewale. Run away from such people and avoid Baleme them. kukuba bunafu. That they shall not throw their weakness into you. Noonya ow'amaanyi. Find a powerful person. Agamba nti osobola. The one who says you Agamba can. ojja kiba. The one who says you Agamba will ojja be. beera w'amaanyi. The one who says you'll be Agamba powerful. osobola okikola. The one who says you Agamba can do it. totya. The one who says you'll be Tewatya. afraid. Don't Tewanyoma. Don't despise Wakkiririzeemu. yourself. Believe in Oyo yourself. agamba Katonda ali The naffe. one who says Tobaako God is with us. ky'otya. Don't be afraid of Oyo. anything. Such a person. N'omuntu omuteekeko buwoti. You even put your Ogambe head siva on wano. and say, I am not leaving this place. Njagala okirowoozeeko. I want you to think about it Nga tokyamuse. without excitement. Kirowoozeeko nga tokyamuse. Think about it, not in excitement. Ki ekiriwo nga kiyimiriddewo na bunafu? What is in existence out of weakness? Mpaayo kimu. Just give me one. Kinoonya okimpe. Think about it and give it to me. Weeraba ng'otambula. See yourself walk. Oli maanyi. You are power. Omera enviiri n'ozisala nga bwe zidda. Your hair grows as you shave it off. Ne bw'okalakata obusige bumala ne budda. Even if you remove your eyelids, it still Osala enjala ne grows. zikula. You cut off your nails and they still grow. Naye walala wonna sijja kwogerayo. Even the other parts that I will not talk about.
kalakata ogenda ogira bwoti mu bbiri nga You shave after 2 weeks, it still comes ki back. ekikuza enviiri zo, What natures ki your hair to ekikuza grow? amaaso go, What makes your manya eyes to grow? obusige bwo, What makes your ki eyelids to ekikuza grow? ebinkwawa byo, What makes your hair to okulotya, grow? How do you obeerawo grow? otya, How do you survive? wakulotya, How did mu you lubuto grow? lwa maama wabeerayo otya, How did you survive in your wagendayo oli mother's womb? mazzi n'okulirayo You went n'ovaayo kati oli musajja mukulu oli This mukyala time you're mukulu, much ago more maanyi woman. That is otambula power. You ng'oli maanyi ga Katonda. While you are God is power. Era nze njagala nkuyigirizeyo ekintu kino leero. I want to teach you this today. Toddamu kwegeraageranya ku dayimooni. Don't compare yourself with the Era demons. toddamu kugamba dayimooni z'amaanyi. And do not ever say that Toddamu demons are kugamba abalogo powerful. b'amaanyi. Don't say that Toddamu witches kugamba are omusambo powerful. gw'amaanyi. Do not say that demon is powerful. Gwe yadde biri byonna byava mu ye. Even if they Naye all came wakolebwa from ng'oli you. kyamuwano. But you were created something precious. Amaanyi agakulimu The power in you tegamanyi by'otya. doesn't know what you're afraid Lwakuba of. teweeraba. Only that you don't see Era yourself. teweetegeera. And you don't understand yourself. Naye amaanyi agakulimu But the power in you ganjawulo nnyo ku ebyo by'otya. is very special from what you're Ganjawulo afraid nnyo ku of. lubugo lw'otya. It's very different from the Ganjawulo clothes nnyo ku you're afraid nsimbi of. z'otya. It's very different from the Ganjawulo clothes nnyo you're ku afraid mwanyi of. ze bajja ne bakuteera ku mulyango. It's very different from the coffee that they Ganjawulo put at nnyo ku the ddogo ne entrance. bakuteera ku dduuka lyo. It's very different from the witchcraft Amaanyi that gwe place at your ky'oli entrance. What you are kisinga biri by'otya. is better than what you're afraid of. Ekyo ky'oli What you are, ne bugamba nnyimirira mu buntu. even if you say, I stand Ku lw'oyo in Katonda calamity eyantonda. for the sake of my Creator. Ddogo gwe tonninaako buyinza kubanga nze nzenna Witchcraft, you don't have authority n'engalo over me. za Katonda Because oba I ndi am mukono God's gwa Katonda Or I am kubanga God's nava mu ye Because I came nazaalibwa from mu Him. ye. I was born from Him. Tunona maanyi tetunona bunafu. We come for power, not weakness. Kati gobeerawo n'ogamba So you always say tolina w'ogenda okutuuka ng'oli munafu. that you reach somewhere in weakness. Gobeerawo n'ogamba And you tell yourself tolina by'ogenda okukola ng'oli munafu. there are things you'll do in weakness. Obeerawo n'ogamba You always say nti olina ky'oliba that you will become somebody nga munda mu ggwe oli munafu. when you're weak inside. Kyonna ky'ogenda okubeeramu eno ensi All you're to ever become in this ogenda world, kibeera kubanga munda mu ggwe oli w'amaanyi. you will become that because you're powerful inside Kiddamu. of you. I repeat this. Kyonna ky'ogenda okubeeramu eno ensi Whatever you're to ogenda become in this kibeera world, kubanga munda mu ggwe oli w'amaanyi. you will be that because you're powerful inside of you. Omukazi afuna olubuto A woman conceives, ne lubeera munda the baby begins nga bwe to grow. lukula. It begins to grow. Ekiseera bwe kituuka eky'okuzaalibwa Once the time of delivery comes, amaanyi ge gasindika olubuto omwana oyo. it's the power that pushes that baby Amaanyi gali out. si gano aga toyireeti. Not the power Ogenda of mu the toyireeti toilet. kubanga owulira oyagala kweyamba You nti go to the ogenda toilet osindika. Aa, Because gali you want gaba to maanyi go to malala the other is some other special power. ge gajja It is the n'osindika. power. So you push. Ekiri munda What ne is it? kivaayo. Comes out. Ekikulimu What is in you kirina vaayo na maanyi. has to come Sina out with power. kutya, Not in sina fear, bunafu. not in Kirina weakness. kuvaayo na maanyi. It has to come out in power. Munda mugogamba njagala nzimbe ennyumba ey'akabi mbeere Because w'akabi. I want to be good Tekigenda enough. kuvaayo. It shall not come out Na kupulaaninga kwokka. with only a plan. Osobola okupulaaninga naye ng'oli munafu. You can plan, but when you're weak. Njagala nkole kino, njagala nkole kino. I want to do this, I want to N'opulaaninga do naye ng'oli muki? that. You plan, but when you're weak. Era bangi mupulaaninga temumaliriza. And many plan, but don't finish up. Nja okutereka ssente. I'll save money. Totereka. You don't save. Nja kulaakulana I'll pe. prosper, no Omwaka way. guggwako era otunanga bwe wali. A year goes by with when you're like the way you were. Amaanyi ag'omunda But the inner power, all the inner strength, bwe busobozi obugenda okuleetera okuteeka ekintu ebweru kibeerewo. is the ability that shall make you to put something in place. Mwene ensi mw'oli The world you're living, abantu balina amaanyi ag'enjawulo mu bulamu people bwabwe. possess different powers in their Abamu lives. balogo. Some of them are Abamu witches. babeera n'amamotoka gaabwe nga mulimu eddogo mulimu irizya. Others have terrorism in the
cars. bazituulira They sit on them. baziteeka omwo mu muntu ne basala omutto ne basonsekayo eddogo They cut their chairs and put witchcraft in olugula their emmotoka agenda nanoonya maanyi ne bagyetoloza omusaayi ne bagisamirirako ne bayimba ennyimba ne The bagiwongayo The moment a car is n'alyoka going agivuga ku kkubo so they begin to drive it along anoonya the way, amaanyi looking for the power. ne bajjajjawo banoonyanga amaanyi Even your grandparents used to seek for nga power. bagenda ku miti ne bagisinza They would go to trees nga and bagenda worship ku nsozi them. ne basala ebisolo ne They would basala go to the embuzi mountains, they would cut ne the bakuma animals ebyoto and- nga banoonya maanyi. They would light altars looking for powers. Oba tuli ffenna baluganda Are we together, brethren? nga banoonya maanyi They were looking for power. babeerewo That they could babeere survive. ab'enjawulo That they could be special. n'abakusiranya bakusiranya n'amaanyi Those ones who make you be reigned in bakusiranya that power. n'amaanyi They do it in bakusiranya power. na ddogo They do it n'amaanyi with ga witchcraft. ddogo The power of witchcraft. abatta ekiri mu ggwe baagala kitta n'amaanyi Those who want to destroy what is in you, tebagenda they do kitta it na in nseko power. n'amaanyi Not in kuloga lightness, but in power. kusamirirako Bewitching. ne bakuloga ne bakuwonga mizimu Practicing idol worship and they Basula dedicate ku to the malaalo. spirit. They spend the nights on graves. ku malaalo ne basulayo nga baloga They sleep on graves and they bewitch. ne batandika erinnya lyo teririvaayo So and so's name will Erinnya never lyo come out. teririvaayo. So and so's Pum, name will never come ne out. basala n'enkoko ne basala embuzi ne bateeka cut mu the malaalo meat, they cut the ng'ono bwe yafa Like the way this one n'ono abeere died, mufu nga let mulamu this one also be dead yet alive. ne balaamiriza They speak. abamu osanga empewo zibalinnye bali bati bonna banyenya emitwe You find some possessed by evil spirits and they busy nodding their heads. bali eyo nabo balagula They're also busy prophesying. bali eyo balagula They are busy bali omu masaba divinating. balagula They are busy being divinated upon. muzzukulu Grandchild, ogenda funa omusajja oyo gw'oyagala you're going to find the Muzzukulu. money one. Grandchild, ogenda funa sente z'oyagala you're going to muzzukulu get the money you genda oleete want. embuzi Go and bring a goat. enzirugavu A black eyabitanga goat. The one that is muzzukulu well genda okole colored. bwoti Go and bali bring oba them. balagula Because they also prophesy upon them. bali ku nsozi They are onto the mountains. bayimba ennyimba They sing songs. bakuba n'eŋŋoma They even drum. ne bayimbira amaanyi bo ge balowooza nti maanyi They sing for the powers they think that nga they are banoonya power. okubeerwa Because they're looking for okubeerwa bakunoonya companionship. mu maanyi Companionship is kati sought for ekyenjawulo in power. ekiriwo So the difference, zaali eno gali sigayita maanyi the one katonda decides gwe and don't call the other mpita power. amaanyi I call God to be yensonga power. lwaki simusoma That's the reason I don't Kubanga read about maanyi. him. Because his power. oba oli nange waluganda Are you with me, brother Wayne? tuli fenna Are we together? olina byolwana nabyo ngaweekulako ekintu nga kigamba sikuta There are things you're fighting Sikuta. against, and it says, I'm not leaving vaako you. sijja kuta Leave me, I will vaako not leave you. sikuta Leave me, I'm vaako not leaving you. sikuta Leave me, I'm not leaving you. kubanga kyaluma Just because it beats you. okijjako tekigenda okijjako You tekigenda pluck it off, it doesn't go. You pluck it okijjako off, it doesn't nga go. naawe olumu okiwulira But you also feel it mpulira sometimes. amaanyi amabi So, but I feel mpulira some ndika special ekitali powers. kituufu I feel there's something wrong with me. otuuka n'okulya emmere buli bwoli emmere ekutuga You reach a time whenever you eat food, you oba get choked okola up by amalusu food. gakutuga Whenever you cough, you get choked up by saliva. kakkana wansi w'amaanyi ga katonda Calm down before the power of God. kakkana wansi w'ekitiibwa kya Calm katonda down before the glory of God. kakkana wansi w'obulungi bwa Calm katonda down before the goodness of olimba God. lugambye mu maanyi ge mwankwese The song has said he has hidden me his power. tugenda kubeerawo lwa maanyi We are going to survive because of the togenda kubeera power. olwa bunafu You'll not survive in weakness. katonda yagala otuuke ku levo God wants you to reach at a level ng'otambula weewulira amaanyi that ge you move while feeling his power. ayagala otuuke ku levo wants you to reach another level. ng'otambula weewulira amaanyi ge That you move while feeling his power. atambula neewulira amaanyi I move while feeling the power. I feel the mpulira power. ekitiibwa kya I feel katonda God's glory. mpulira amagezi ga I feel katonda God's mpulira wisdom. obulamu bwa I feel katonda God's life. ng'ofiiringa amaanyi That you feel the power. bw'oba tonnatuuka ku eyo levo If you're not yet at that level, yakuwulira amaanyi ga katonda mu ggwe but feeling God's power in you, n'okutta basobola they can even kill you. katonda yerevo gyakwagalako That is the level otuuka that God wants you ekiseera to be. The nga time tokyali comes ggwe that you're no longer your soul. ng'amaanyi ge But His- ogeewulira You're able to feel his power in you. ng'ekitiibwa kye okyewulira That- munda mu ggwe You're able to feel his glory inside of pulezensi ye you. ng'ogiwulira That- munda mu ggwe Able to feel his presence inside of you.
nga weewulira ki amaanyi That you're nga able buli to feel lutalo the okuba power. lw'amaanyi Every stride you take is nga done buli in power. n'ebigambo ebikuvaamu nga by'amaanyi Even the words nga that ne come bw'oyogera out of n'abantu you, that even if you speak to the ng'amaanyi people, gali mu bigambo byo the gali mu power in kusomesa your kwo words, the power in your teaching, gali mu nnyimba zo the power in gali your ku spirit, mubiri gwo the power nga on gali your ku body, faasi yo the power is on your face. ne gw'oyagala obeerewaawo But you want to be there. bakubeerere ab'amaanyi And somebody else will be powerful on your behalf. ndi w'amaanyi I am obeere powerful w'amaanyi for you to be powerful. ndiko ekisa obeereko Also grace ekisa upon- that you can have the grace upon you. oli nange waluganda Are you with me, brother? teriiyo kyogenda kuba nakyo mu nsi muno There is nothing awatali that reign in maanyi this world without power. ekyo nkubikkulidde I've revealed that to you. oli olukola ka bizinensi addukirawo n'anoonya ki amaanyi The moment a person builds up a business, they quickly run and look oli for oluwasa power. omukazi adduka n'anoonya amaanyi aganakuuma omukyala The moment era a person abasajja marries, they quickly bangi run. And baloga abakazi so many men bewitch the women. banoonya maanyi They're looking for powers. mukyala ono abeere wano For this woman to be here, tavangawo let her never leave. akomenga ku mulyango awo Let her stop at the entrance. tubeeraawo bw'oyagala oveeyo So you're always there. You okoma want ku to leave. mulyango n'oddayo n'otuula You stop at the doorway, then you go back and sit. ka bizinensi oli olukasimba The moment anoonya a person maanyi does, they begin to seek for power. ani ali nange Who is with me? bwe tuba twatondebwa okuva mu maanyi If we were created from power, tegeeza naffe tulina okuba ab'amaanyi It's so kubanga much also have to be twatondebwa mu maanyi because we came from power, ekyatuteeka mu maanyi what put us into existence is power. tetulina kubeera banafu We shouldn't be weak. tetulina kubeera We batiitiizi should not be tulina cowards. kubeera ab'amaanyi We have to be ku powerful lw'oyo mwe for twava the sake of the ones that we merged naye out. g'okerebera But you feel lazy. simanyi oba naakola I don't know whether it will work. simanyi oba naabituusa I don't know whether I shall reach. naye nze nsobola okukagawala I don't know whether I can become oli rich. munafu You were weak. nze naasobola nze Will I really be able? onanogamba abaana bange These are my children. abaana bange My children, oli munafu you are weak. katonda ayagala maanyi God wants power. baluganda mu Brethren, maziga temuli ssanyu there is no joy in tears. mu kukaaba temuli ssanyu There is no mu joy in kunakuwala crying. temuli ssanyu There is no joy in era feeling ennaku sad. ekuli munda mu mutima yeetegeeza obunafu bwo And the sorrow in your heart represents your weakness. katonda tayagala banafu Because God doesn't want weak people. yensonga lwaki bw'ojja gy'ali It's the reason why agamba you ebigambo come to him. eby'amaanyi He speaks ovemu powerful words obunafu to you that you can agamba let go ebigambo of weakness. eby'amaanyi He speaks olekeraawo powerful words to you okutya that you can cease agamba to ebigambo fear. He eby'amaanyi speaks ovemu powerful ennaku words that you can let go of sorrow. yensonga lwaki ayogera bw'ati That's the reason he speaks njagala like this. okuyimusa I want to lift you up, naye sooka ontegeere but first understand bw'ona me. ntegeera The moment you ojja kubeera understand mu me, maanyi gange you will be my power. oli nange Are you with me? tagenda kukozesa ng'oli munafu He's not going to use tagenda you when you're kuyimusa weak. ng'oli munafu He's not going to lift you up tagenda when you're kukozesa weak. ng'olina akasenge w'okaabira He's amazima not going to lift you up if you tagenda have a room where kukozesa you nga cry tears. otya He's not going to lift you up if you're afraid. tagenda kukozesa nga munda wowuliramu sisobola He's not going to sisobola if you still feel sisobola I can tagenda know. kukozesa nga munda wewuliramu ngenda kufa He's not going ngenda to use you kufa if you still feel like you're going to die. katonda bw'aba anaakugaggawaza If God is to make agenda you be rich, kugaggawaza nga munda weewulira obugagga bwe He will make you be rich when you feel His wealth inside of bano you. tebakubye engalo kubanga era You've tebaliiwo not bali that because you're not here. tagenda kugaggawaza He will not make you be rich nti kubanga owulira bwavu mu ggwe just because you feel poverty in you. tagenda kufuula nsonga He will not nti kubanga turn you into munda mu one gwe issue. wewulira ntoli nsonga Just because you feel akufuula irrelevant in ensonga yourself. nga munda mu gwe otandise okwewulira nti oli He nsonga turns you into oba an issue ogenda after kubeera feeling, ensonga or after feeling that yourself that you're going to be relevant. oyagala otambule mu nsi You want to move in the nga buli omu world akuzanyirako when everyone is playing around with you. oyagala otambule mu nsi nga tolina ky'oli You want to move in the world when you're nothing.
abantu banoonya amaanyi. People seek for power. Tulifana baluganda. Are we together, brethren? Oli amala okuyimba oluyimba n'asooka alutwala. A person composes Mubalogo. and first takes it Mubaluwa omukisa. to be blessed, Baluwa amaanyi to be okubeera mu filled with the bantu. power, that it can go to the public. Abantu tebabeerawo bokka. The people are never there alone. Lekera okuyimirira wekka. So stop standing Yimirira mu maanyi. alone. Stand in Yimirira mu power. maanyi g'ategana amaanyi Stand gago. because this Amaanyi power ga is Katonda yours. gago. God is power in Gayimiriremu. you. So stand in it. Gayimiriremu okole ebyo by'olina okukola. Stand in the power and do what you're supposed to do. What is Empewo the tezirina maanyi. The evil spirits Tebirina don't have maanyi. the Katonda power. yalina amaanyi. But God has Abachwazi the power. tebalina maanyi. The Bachwazi Katonda don't have yalina the power. amaanyi. It's God with the Balubale power. tebalina maanyi. The evil spirits Katonda don't have yalina the power. amaanyi. But God has the Bakabaka power. b'ensi bonna All the kings beetaaga of the earth kuvuunamira Katonda need to bow down eyatonda before God. eggulu The n'ensi. creator of heaven and earth. Oba oli pulezidenti, Whether you're the oba oli president, pulezidenti Museveni, whether oba you're President Kabakane, Museveni, or whichever mwenna president, mwetaaga ne muvuunamira Katonda you eyabatonda. to bow down Ekitali before the ekyo creator. Not so. akabi kalijja Tragedy will come temutalisobola kuyimiriza. that you will not be able to Katonda stop. abalaga God tried to show ye you Katonda. that He is God. Tegeera Katonda wo, Understand your God. kubanga ge maanyi gaffe, Because He's ge our maanyi strength. gange, He's my bwe strength. bulamu bwange, He's my ye life. future yange, He's my bwe future. kwebaka kwange, He's my bwe sleep. bulamu bwange. He's my life. Gali amaanyi gaŋŋambye ge weetaaga, The power weetaaga that you need. Katonda eyakutonda. You need what you're N'omutegeera, created. To understand Him, n'omuvuunamira, bow down n'omuwa before Him, ekitiibwa, respect n'omusinza, Him, worship Him, n'akuyimusa, and He will n'akweragiramu, He reveals Himself through n'akukozesa. you. He will use you. Ensi zonna zisinze Katonda, amawanga gasinze Katonda. Ensi zonna zisinze Katonda. Abalongo balina bakola ebyamagero ate bali mu makyaki nga balina magiki ezikola ebyamagero, balina magiki ezikola ebyamagero naye ng'amaanyi ago banoonya agamu nga galina kuzi sacrifice. Eyo yebadde program Manya Katondawo ne Pastor Twinomujuni.